ওইটা তো ইলেকশন হলে না, ওটা ইলেকশনের দরকার হলে রে না ওইটা ফেলে দেবো, কেউ দুটো ফেলে দেবো, আমরা কিছু কথা বলতে পারবো এবার থেকে ইয়ে না অলরেডি লাইভ আছে না লাইভ এখন চালু হ্যাঁ লাইভ কি থ্যাংক ইউ আরো চেয়ারে দেখছি দেখ চেয়ার আছে চেয়ার আছে হ্যাঁ এইসব রিকোয়ারমেন্ট আছে নাকি? হ্যাঁ ওটা তো ইলেকশনের জন্য ছিল, ইলেকশনই নেই তো। হ্যাঁ না 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 হ্যাঁ এজিএম এর জন্য ওকে স্টার্ট করি চাটা আসুক আগে থ্যাংক ইউ দিয়ে দিয়েছো তাহলে থ্যাংক ইউ তো দেওয়া এটা আসার জন্য থ্যাংক ইউ। দেখো NVBA TV NVBA TV বলে দাও আমাদের কি হচ্ছে এখানে। NVBA TV Then election commission will talk about two things. Then we'll talk about the new BOD and the new executive committee. And finally, we'll open it for Q&A. So we can start. Thank you everybody to come over here and for our AGM this year. এবারে আমাদের এজিএমটা একটু দেরি হয়েছে করতে। Normally we do it during the end of December or end of year. But এবারে কতগুলো জিনিস বাকি ছিল যেগুলো আমরা কমপ্লিট করা দরকার ছিল before the committee ends. So that's why we took 3 to 3.5 months to do the whole process. The processটা is not that simple. That প্রথমে মানে আমরা যে বিওডিটাকে তৈরি করার একটা দরকার ছিল, তো বিওডি তৈরি করার জন্য তার একটা পাবলিক ওপিনিয়ন নিতে লাগে এবং সেটাকে সবাই মিলে সেটা একটা মানে তৈরি একটা কনস্টিটিউশন তৈরি করে সেটাকে র্যাটিফিকেশন করতে এবং সবার মতামত নিতে একটা টাইম লাগে। অ্যান্ড তারপর যে আমাদের যে ইলেকশন প্রসেসটা আছে দ্যাট অলসো টেকস অ্যারাউন্ড এ মান্থ টাইম, কারণ 2 উইকসের মতো নমিনেশনে যায়, 1 week verification যায়, then 1 week for the voting and all those things goes. So সব মিলিয়ে এই দুটো নির্বাচন যখন আছে, দুটো নির্বাচনই আমাদের করতে হয়েছে, তো যার ফলে কি এটা 1 month 2 month হয়ে গেছে। এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে বিওডি as per the constitution BOD should call for the nomination for the election like executive committee. তো যার ফলে কি বিওডি হওয়ার পরে সেই কারণে এটা প্যারালাল প্রসেস চলতে পারে। প্যারালাল প্রসেস চলতে না পারার জন্য আরও 1 মাস ডিলে হয়েছে, কারণ বিওডি ইন পজিশন আসার পরে তারপরেই দে ক্যান আস্ক ফর দ্য nominations and all those things. So I understand that আমরা 3 মাস দেরি করেছি, 3.5 months আমরা দেরি করেছি, but there was a few good reasons, or I would say that few good things we have done in this past 3 months. আপনারা সবাই জানেন কি, আমি দেখে মনে হচ্ছে যে মানে all are the known faces, so you all know like what we have gone through in last 3 months, so I do not need to say more about this. কারো কিছু প্রশ্ন? So
এবং we have performed our best and we tried our best to serve the community. এর মধ্যে যদি কারো কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে এবং like I would say that please come up if you have any questions after the end of the presentation. এর মধ্যে দেবিকা হচ্ছে আমাদের ট্রেজারার, you all know about it. Let Devika present the financial details, like আমরা গত 2 বছরে কি করেছি, তারপরে we can go for the question and answer session, or if you have any comments on it, we can talk about it. Thank you, Shalita. Welcome all. কি সুন্দর। So this is our executive committee, present executive committee, and these are the most wanted people of Bengali Association. So সবাই মুখটা দেখে নিতে বলেছি কেন সবাইকে। সবাই এসে কি বাড়ি আসেনি? না, বালি আছে 300%। শান্তনু তো আসে। কে বলছে এই সাতটা সব থেকে আগে এসেছে আমাদের এই সন্দীপের ছবিটা 2008 এর ছবি। সন্দীপ দা ইয়াং ছাত্রীরা আমি কি করব? এইখান থেকে এইটার ছবি। সন্দীপ দা ইয়াং ছাত্র বলতো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ইয়াং সন্দীপ দা পার্মানেন্ট। আচ্ছা তাহলে এগোই। তাহলে চলে স্টার্ট করতে হবে জার্নি। সো লাস্ট ইয়ার 2023 তে we started with সরস্বতী পূজা, পড়াশোনা নিয়ে স্টার্ট করলাম আমরা। সো ইট ওয়াজ আ গুড ইভেন্ট, ভেরি গুড ইভেন্ট। আমরা কিছু নতুন একটু ট্রাই করতে চেষ্টা করছিলাম। আমাদের কালচারাল লাইন আপ ছিল ভালো, ভালো একটা অ্যাম্বিয়েন্স ক্রিয়েট হয়েছিল, টিকিটসও ভালো সেল হয়েছিল। অ্যান্ড দেন উই হ্যাড অ্যাডিশনাল ভেন্ডর বুথটা আমরা একটু জাম্প করেছি, একটু এনেছি, অনেক ভেন্ডর বুথের জন্য কেটেছে, তো ওটা একটা পজিটিভ ছিল আমাদের জন্য। অ্যান্ড ইউ উইল সি দ্যাট পজিটিভিটি থ্রু আউট দ্য ইভেন্টস। General donations, and then we started with this art competition, carrot competition. Art competition every year hi hoy. Again, raffle was something as a committee we thought that সবাইকে একটু encourage করে participate করতে, so that also one thing we started, and community অনেক interest হয় তাতে। And carrot আমরা as a last year সরস্বতী পুজোতে আমরা রেখেছিলাম, but eventually then দেখলাম সবাই খুব এনজয় করে the Wonderland Club ambience, so ওটা এখন 2024 আর ওটার জন্য ফিস নেওয়া হয়নি, সবাই পার্টিসিপেট করতে পেরেছে। সো সরস্বতী পুজোতে এমনি সবই ঠিক ছিল, কিন্তু একটু আমরা নেগেটিভে চলে গেছিলাম। অ্যাজ ইউ ক্যান সি $3,000 একটু নেগেটিভে ছিল। ইউজুয়ালি দুর্গা পুজো ইজ আওয়ার বেস্ট থিং, সব ইভেন্টসগুলো একটু একটু নেগেটিভে থাকে, বাট লাস্ট ইয়ার একটু সরস্বতী পুজো একটু হিট খেয়েছিল, বাট ইভেন্চুয়ালি উই পিকড ইট আপ। লেটস গো টু দ্য নেক্সট ইভেন্ট। Our next 3 small events were পয়লা বৈশাখ, পয়লা বৈশাখ, কবি প্রণাম এন্ড পিকনিক, ঠিক আছে? তো পয়লা বৈশাখটা আমরা একটা গ্রুপ করে সবাই আমরা যাই কালী মন্দিরে, কেউ না কেউ ভোগ দেয়। লাস্টে সন্দীপদাটা ভোগ দিয়েছিল, তো এখানে দেখতে পারবে। তো এখানে সিন্স আমরা অনেক দূরে যাচ্ছি, অত আমাদের ডোনেশন বক্স অত কিছু ফিল হয় না। দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান সি আ মাইনর লিটল বিট নেগেটিভিটি ওভার দেয়ার। আর যে খরচাটা যেটা দেখছো, যেটা হচ্ছে সবার জন্য যে খাবার দাবার করা, ইউজুয়ালি যে ভোগ স্পন্সর করতে সেটা ভোগেরটা হ্যান্ডেল করেই দেয়, আর এটা হচ্ছে সবার জন্য। তো এটাতে একটুখানি মাইনর একটু নেগেটিভ ছিল। অ্যান্ড কবি প্রণাম তারপর আমাদের অনেকে ভালো হয়, কেন কি ওখানে আগে একটা নতুন আমরা ওভার দি ইয়ার্স আমরা করে আসছি, আমরা বিরিয়ানি বিক্রি করতে চেষ্টা করি, অ্যান্ড এভরিবডি লাইকস ইট। ওটা একটা ভালো ইভেন্ট হয় আমাদের, ওটার পরে আমাদের সেলসও ভালো হয়, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। দিস ইজ পজিটিভ। কবি প্রণাম ওয়াজ লাস্ট ইয়ার পজিটিভ, অ্যান্ড ওখানেও অ্যাকচুয়ালি কবি প্রণামেও অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো ভেন্ডার্সরা আসতে, ওই স্মল ইভেন্টেও আমাদের ভেন্ডার্সরা আসতে আজকাল চেষ্টা করছে। আই মোর দেন বিক্রি, আই থিঙ্ক সো ভেন্ডার্সরা দেখে কি ওদের নেটওয়ার্ক আর কানেক্টিভিটি বাড়ে, সো দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্ক সো দে থিঙ্ক দ্যাট আমাদের ইভেন্টসগুলো ওর জন্য ভালো। তো এই প্রণামে আমরা ভেন্ডার্সদেরকে নিয়ে আসছি। আর কালচারাল প্রোগ্রামে আমি যতটা জানি আমাদের কালচারাল আমাদের ফোকাস করে লোকালসদেরকে নিয়ে, তো লোকালদের ট্যালেন্ট আর ওইগুলো ওখানে হয় ডিসপ্লে। বেসিক্যালি একটা ফেস্টিভ ইভেন্ট তৈরি করা,
ফেস্টিভ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা যাচ্ছে, লোকে মনে করে যে একটা উৎসব কাইন্ড অফ হচ্ছে, কেন ভাই রবীন্দ্রনাথ ওকে উই আর ডুইং ইট, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম হ্যাভিং ফুল প্রেজেন্ট হিয়ার, people will be thinking in a festive year. এক্স্যাক্টলি। তো রবীন্দ্রনাথ ঠিক আছে, ভালোই হলো। তারপর এখন নেক্সট আসি পিকনিক again আমাদের ফান ইভেন্ট হচ্ছে। পিকনিকে আমরা কোনো ফিস নিই না, আমরা মাংস রান্না করি, আমরা মাংস চিকেন সবই রান্না করি, সবই খাওয়াতে ভালো লাগে সবাইকে। স্পোর্টস হয় পিকনিকে, কিন্তু ফ্রি ফ্রি ইভেন্ট ইন দ্য সেন্স আমরা মেম্বারশিপ ফিস নিই। মেম্বারশিপ ফিস ইজ $30 per year. So those আমাদের এমনি কমিউনিকেশন দেয় কি those things are covered in that membership fees, but eventually We are trying to giving back to the community as much as possible. Exactly. তো এখানে আবার একটু নেগেটিভিটি দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখন মাংস চিকেন সবাই ভালো করে খেলে একটু হয়ে যায় ব্যাপারটা। এটা আমরা কিন্তু এটা কিন্তু ব্যাপার না, আমরা দুর্গাপুজো যেই না হিট করবো ইট উইল বি মাচ মোর হ্যাপিয়ার অ্যান্ড পজিটিভ। এই চা ছিল দুর্গাপুজোর নাম নিলাম চা ছিল। আমাদের ছাড়া তোমাদের মিটিং হতো না। সবাই হাই টু জি জন্য কি হবে? Okay, 5 minutes pause for the just for আমার দোকান বল আমার দোকান why not the pause That's why we want to have their attention. Or we can get, hey, hold on 1 second. ব্রেক দাও ব্রেক নাহলে আওয়াজ হবে, না লাইভে পজ মানে ডিস্টার্ব। 5 মিনিট তোমার বেজতি হচ্ছে, তুমি চায়ের জন্য NVBA লাইভ চলছে এখন তো থাকবে না, পরে দেখবে সবাই, সবার পোস্টে আছে রাত্রিবেলা বিকেলবেলা 3 দিন না ওর ডিস্ট্রাকশন হবে। ওকে, তো আমরা পিকনিকে আছি এখানে। তো পিকনিকে আচ্ছা আমি কিছু একটু পয়েন্টসগুলো বলতে চাইছি। যদি আমরা একটু এস্টাবলিশ করেছি ক্যাশলেস ব্যাপারটা। তো আমরা যখন পিকনিক যাচ্ছি, যে কোনো ইভেন্টে যাচ্ছি, আমরা আমাদের মেম্বার্সরা ওখানে ক্রেডিট কার্ড সোয়াইপ করে নিচ্ছে, আর অত ক্যাশের আদান প্রদান হচ্ছে না। সো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য থিংস উইচ উই হ্যাভ অ্যাচিভ। অ্যান্ড আরেকটা যেটা আপনারা নোটিস করবেন কি আমাদের মেম্বার্সরা যখন আসছে যে কোনো লাইন দেখতে পারবেন আমাদের রেজিস্ট্রেশন। এখন মেম্বার্স কিন্তু অনেক আছে, আর 350 to 400 মেম্বার্স হয়ে গেছে। তো উই ট্রাই টু মেক শিওর দ্যাট ওখানে লাইন নেই, সবাই ভালো করে সার্ভ হচ্ছে। তো ওটার পেছনে অবভিয়াসলি অনেক কিছু গেছে। তো আমরা চেষ্টা করি অনলাইন সবাই কিনে নিই, আর্লি বার্ড দিই, অ্যান্ড দোজ কাইন্ডস অফ থিংস উই এনকারেজ। অ্যান্ড দেন উই অলসো ট্রাই টু এনকারেজ কি আমাদের কাছে যখন আসে অত ক্যাশ এইসব হচ্ছে না, তাহলে ক্যাশলেস থাকবে, ট্রান্সপারেন্সি থাকবে, অ্যান্ড উই হ্যাভ thought of bringing those fiscal disciplinary. Also, this year we have introduced that Zelle for the small business with the new account. Because the normal, our business account was not giving us the Zelle ability or Zelle facility. So সেই কারণে আমাদের একটা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়েছে, এবং সাথে করে what we have achieved that আমরা Zelle facility পেয়েছি, এবং যার ফলে it is much easier to transfer the money, and like small money also. Zelle, if you Zelle it out, it is much easier. Everybody use the Zelle over here, I believe. So, তো আমরা এখন এগিয়েছি ছোটো ছোটো ইভেন্টসগুলো হয়ে গেল। এখন আমরা করবো দুর্গাপূজা। তো দুর্গাপূজা আপনারা ব্যাপারটা দেখতেই পাচ্ছেন। দুর্গাপূজাতে আমাদের অনেক কিছুই হয়। আমাদের মেইন আছে যেটা আমি করবো হচ্ছে স্পন্সর্স, লোডার্স, ম্যানুফ্যাকচারার্স। লোডার্স ম্যানুফ্যাকচারার্স আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম, যেখানে $1000-2000 আমরা প্যাকেজ বের করি, যেখানে আমাদের টিকিটস ইনক্লুডেড থাকে, নানা রকমের আমরা প্যাকেজ দিতে চেষ্টা করেছি, অ্যান্ড উইচ হ্যাজ ওয়েন্ট ওয়েল উইথ দ্য কমিউনিটি। অ্যান্ড স্পন্সর্স, অফকোর্স স্পন্সর সবাইকে একটু খাটতে হয় আনার জন্য, বড় বড় স্পন্সর্স আনার জন্য একটু খাটতে হয়। তো ওটা বিহাইন্ড দ্য সিনস সারা বছরের কাজ চলে। তো ওটা মেনলি সবিদ্যা অ্যান্ড রেস্ট অফ দ্য টিম সবাই একটু ইনভলভ থাকে। তো ওখানে সেজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকটাই টাকা এসছে ওখানে। তারপর বিজনেস অ্যান্ড পার্সোনাল অ্যাডস, এখানে মেনলি আমাদের লোকাল কমিউনিটি অনেকেই ইনভলভ থাকে। পার্সোনাল অ্যাডস ম্যাগজিনে হ্যাঁ আমরা ডেকে ডেকে বলতেই থাকি কি দাও হায়ার দাও, সেটা হয়ে যায় আলটিমেটলি। অ্যান্ড we have done very good with the business and the personal ads.
And as I was talking about vendor booths আমাদের অনেকটাই ইনক্রিজ হয়ে গেছে। লাস্ট ইয়ার we gave around 12 vendor booths, 15 vendor booths, 15 vendor booths হয়ে যায়। সো অনেকটাই টাকা আসছে। আমি অ্যাকচুয়ালি সাজেস্ট করছিলাম কি আমাদেরকে আরো 3-4 স্কুইজিং করে নেওয়া উচিত vendor booths এর দুর্গাপূজা। ওটা কনস্ট্যান্ট মানি ফ্লো। অ্যান্ড কম্পিটিশনস তো আমাদের আছেই, লেগেই আছে, এই কম্পিটিশন ওই কম্পিটিশন। আর পূজা স্পন্সর, হ্যাঁ পূজা স্পন্সর এটা ওদের মুডের উপরে একটু ডিপেন্ড করে। লোকেরা কেউ যদি পুজো টুজো দেয় তাহলে আমরা ভালো পয়সা পেয়ে যাই, কিন্তু যদি না দেয় তখন একটু ডাউন যায়। তো এটা অল ডিপেন্ডস লোকেদের মুডের উপরে কে কত দিতে চায়। আর অ্যাজ আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট রাইট ক্যাশ চেক সেলে, যেটা সঞ্জিতদাও বললো, এইগুলো আমরা নিয়ে এসেছি এই বছর কি সবাই একটু কনভিনিয়েন্স থাকবে। এসে অনেকজনই এল্ডারলি ওরাও আসে, ওরা চেক দিতে প্রেফার করে, কিন্তু আজকাল দেখেছি জেলে ফেলে থাকে তো ওখানে ক্রেডিট কার্ড ইজিলি সোয়াইপ টাইপ হয়ে যায়। তো ওইগুলো আমরা আনতে চেষ্টা করেছি। তো ওইসব কনভিনিয়েন্স থাকলে কি হয়তো ওই ডেটে অত পয়সা জমা হয়ে যায়, এটা দেখছি জেনারেল ডোনেশনসে। আর এক্সপেন্সেসে আগেন আর্টিস্ট আমরা ভালোই আনি, উইদিন বাজেট আনতে চেষ্টা করি। আমাদের এই বছরও কালচারাল আর্টিস্ট দারুণ ছিল, তো উইদিন বাজেট ছিল। আমরা অ্যাজ এ কমিটি আমরা কিছু একটা বাজেট চেষ্টা করি একটা মেনটেন করতে, সো দ্যাট উই ডোন্ট ওভারগো এনিথিং। সো আর আপনারা দেখেছিলেন একটু ছোটো ইভেন্টসের অ্যাক্টিভিটি ছিল। তো আর দুর্গা পূজা ইজ আওয়ার ফোকাস ওয়্যার উই ক্যান গেইন এভরিথিং। ডেকোরেশনস এইবারে দেখছেন কি কম আছে, কিন্তু এর আগের বছরে ডেকোরেশনে আমরা ইনভেস্ট করেছিলাম। তো ওই এটা অল ডিপেন্ডস কি কখন আমরা ডেকোরেশনটা রিভ্যাম্প করতে চাইছি আর কখন কি ইউজ করতে চাইছি। তো এইবার একটু রিইউজ ছিল, তো সেই জন্য ডেকোরেশনে আপনার খরচাটা কম দেখেছেন, আদারওয়াইজ ইট মে গো আপ। পুজো ফুড, আচ্ছা ফুড, হ্যাঁ ফুড দেখছেন, ফুড এখন খরচা একটু বেড়ে গেছে ফুডে, তো সবাই জানে, সবাই এভরিবডি এক্সপিরিয়েন্সিং দ্যাট। তো অ্যারাউন্ড $20,000 ফুডের পেছনে যায়। অ্যান্ড স্টিল আমরা ভালো রেস্টুরেন্ট দিব, এই সব আর্টি ফার্টি এইসব জায়গা থেকে নিতে চেষ্টা করি, সো দ্যাট এক্সপেন্সেস ডোন্ট গো মাচ আপ। দিস ইজ এ গুড নাম্বার অ্যাকচুয়ালি, আমরা অনেকজন কিন্তু খাওয়াই, দ্যাটস ওকে। ফুডের কথা যদি বলতে যায় মানে লাইক ইফ ইউ থিংক অ্যাবাউট ইট, আমরা these 3 days we provide 5 meals for 1,000 people. So on an average, our total 5,000 meals we prepare ourselves, and 5,000 meals for $20,000. That's a huge achievement, I would say. Like $5 for the per meal, and giving the quality of the food we provide or amount of the food we provide. In past couple of years, I would say like yes, initially we were running out of the food. It happened in the past, like 7-8 years back. But after that, we have come to such a area where very few cases we have seen that we ran out of the food. Now we have the enough amount and good quantity and good quality, I would say. And then also we are giving only $5 per food. That is a very good number, I would say, to support. ডোনেশন একটা কোশ্চেন আছে, এই ক্যাশ চেক করে দেওয়া আছে, ওইটার সাথে কি আমাদের সোয়াইপিং মেশিন একটা অপশন? Swapping machine, we do have the swapping. We do have for paper swapping machine. Like the ও মানে একটা ওই স্কোয়ার ইয়া জেনারেল ডোনেশন থেকে যে আমরা যে ফুড no, ticket card only. অনেক সময় লোকেরা এসে ডোনেট করে যায়, আর গেটে এসে টিকিট যদি কেটে দেন তখন ওই ডোনেশনটা ব্লকে যাচ্ছে। আচ্ছা, তো আমরা ফুডের কথাটা বললাম। ম্যাগজিন ইজ অলসো ওয়ান মোর গুড থিং। আমরা এভরি ইয়ার ইনোভেটিভ চেষ্টা করে যাচ্ছি। এবার শান্তনু অনেক কিছু করলো। ম্যাগজিনে খালি অনেক ডিসকাশনস হয়, ম্যাগজিন লোকেরা পড়ে কি পড়ে না, ক্র্যাশ করে দেয়। We have to take a decision as a team or as a community that whether should we go for should we still go with the paper magazine or should we come with the digital magazine? I think digital magazine was better option. Can be one. There are two things. একটা হচ্ছে লোকেরা বেশি পড়ে। Second is আমরা যখন পুজোতে দিই, it is like difficult to handle it. মানে তুমি ক্যারি করে কোথায় রাখবে, মানে because just put it somewhere or it's not that easy. কারণ লোকেরা পুজোতে আসে, it's like an extra luggage for them.
Sure. আমি একটা কুইকলি ডিজিটাল ম্যাগাজিন আমি সরি ডিজিটাল ম্যাগাজিন এখনো কিন্তু ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় সবসময়, আমাদের যখনই রেডি হয়ে যায় আমরা অ্যাভেলেবেল করে দিই। দেবো না একটা কুইক, সেটা হচ্ছে সাম মিডল গ্রাউন্ড লেটস ফাইন্ড, কারণ কেবল যদি ডিজিটাল করে দাও লোকেরা উইল বি লেস প্রন টু ইভেন রিস্ক কাইন্ড অফ হাইডিং সামথিং। তো তুমি করে দাও অপশনাল, তুমি কম প্রিন্ট করো। No, the problem is what I'm trying to bring the problem to all of you. Like, আজকে একটা ডিজিটাল ম্যাগাজিন প্রিন্ট করতে আমার $20 থেকে $30 খরচা। So my question is, should we spend that $20 to $30 per magazine, or should we go for a digital one? এইটা না, শোনো, এইটা টপিকটা অনেক কমপ্লেক্স এবং রেজাল্ট তুমি এখনই পাবে না, কারণ অনেক প্রোজ এন্ড কনস আছে। না, আই এম সেইং উই ক্যান টক অ্যাবাউট দিস। নাম্বার ওয়ান, যারা অ্যাডস আনতে যায়, দে নো শোয়িং সো ইটস এ কমপ্লেক্স টপিক। সেকেন্ডলি, যেমন সংস্কৃতি করে, দে হ্যাভ ডিভাইডেড দ্য ম্যাগাজিন ইন্টু লিটারারি অ্যান্ড অ্যাডস। যদি ম্যাগাজিনটা যদি লিটারারি হয়, লট মোর পিপল গোনা রিড। এখন কি তুললে পরে খালি খাবার আর বিরিয়ানি আর দিস এন্ড দ্যাট, মোস্ট অফ দ্য আমি এক্স্যাক্টলি ইট ডিপেন্ডস। যারা ডোনার বা যারা স্পন্সর, তাদের জন্য হচ্ছে যে হ্যাঁ শুধু ডিজিটালটা তাদের জন্য ভালো না, আমার হার্ড কপি চাই। অ্যাট দ্য সেম টাইম যিনি রিডার বা যে আর কি উল্টো দিকে থাকবে পড়ে, তার জন্য হচ্ছে যে কন্টেন্ট ইজ দ্য কিং। যদি শুধুমাত্র আমি ক্যামেরা, ডেকোরেটর আর বিরিয়ানির জায়গা পাই, আমি ওটাকে অ্যাজ অ্যান ন্যাপকিন ইউজ করবো, পেজে ছিঁড়ে নিয়ে মুছে ফেলে ফেলে দেবো, ঠিক আছে? যদি আমি জানি একটা লিটারারি কন্টেন্ট থাকে ভালো রকম, সেটা ট্রাভেলের হতে পারে, কবিতা হতে পারে, লেখালেখি বা কোনো হোয়াটএভার, তার জন্য কিন্তু একটা ব্যাপারটা যে আগুনটা করার টাইম পেলে বাড়িতে গিয়ে তুমি নেক্সট 1 উইকে অ্যাজ আ শারদীয়া বা পূজা পাঠ থেকে একটু টাইম পেলে অন্তত উল্টে দেখবো, একটু পড়বো। তো সেটা যদি মেক শিওর করতে পারে যে অন্তত সেই জায়গাটা থাকে, তাহলে প্রিন্টের একটা জায়গা আছে। এর অনেকগুলো আইডিয়া আছে। মেবি নিউ কমিটি ক্যান ডু এ লিটল সাব কমিটি টু ডিসকাস দিস, যে কিভাবে As a personally magazine আমার ফ্যামিলি খুব পছন্দ, as you mentioned আমরা পড়ে পড়ি, কিন্তু কতটা খরচা হচ্ছে, কতটা আমরা গেইন করছি, ওটা একটা বড় ব্যাপার। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি যেটা বললো সেটা ভ্যালিড, যে একটা লোক সারাদিন ধরে সকাল থেকে পাঞ্জাবি প্রচুরে ঢুকিয়ে দুদিনে ভুলে চলেছে, লাস্টে যাওয়ার সময় বাথরুমের ওখানে রেখে ভুল করে বাড়ি চলে গেল। নতুন কমিটিকে আমরা বলবো সবাইকে একটা ভালো ভালো ব্যাগ দিতে। আচ্ছা দেবী, ভালো ভালো ব্যাগ। এটা একটা টপিক অফ ডিসকাশন। ওকে, মুভিং অন। তো তাহলে এখন ফ্যাসিলিটি স্কুলের ফিসও আমাদের একটু বেড়েই গেছে এখন, আগের মতন নেই। অনেকটাই স্কুলের পেছনে খরচা। স্কুলে আমরা অডিটোরিয়াম নিই, জিম নিই, ক্যাফেটেরিয়া নিই, সব কিছু মিলিয়ে আওয়ারলি চার্জ করে ওরা। তো ওটা একটু কিছু করার নেই, ওটা আমাদের কন্ট্রোলে নেই। তো ওটা ভালোই পয়সা লাগে ওটার পেছনে। আর লজিস্টিক্স ওগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ওগুলো তো ট্রাক রেন্টাল, আমরা ফ্রিজার ট্রাকটা নিই, ওইগুলো ওখানে ইনক্লুডেড আছে। দ্যাটস ওয়াই দ্য অ্যামাউন্ট ইজ দ্যাট। আর ভলান্টিয়ার অ্যাপ্রিসিয়েশন তো আমরা উই লাভ অল, ভলান্টিয়ার উই অ্যাপ্রিসিয়েট। ট্রাক নিতে হবে, ট্রাক ড্রাইভার নিতে হবে, ট্রাক ড্রাইভারটা ফ্রি আছে, ড্রাইভার ফ্রি, কমেন্ট্রি ফ্রি, ভাই ট্যালেন্টেড লোক ভরা, উইথ পার্সোনাল ইন্স্যুরেন্স। এটা পার্সোনাল ইন্স্যুরেন্স, ট্যালেন্টেড লোক ভরা। তো অনেক সঙ্গীত বলে যাচ্ছে। তো হ্যাঁ, তো ঠিক আছে। তো তাহলে আমি সব নেগেটিভিটি সব ভুলে যান। দুর্গা পূজা ফুললি পজিটিভ, $40,000 দেখতেই পাচ্ছি। তো দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড। ওকে, এইগুলো হচ্ছে রেকারিং, যেগুলো অ্যানুয়ালি চলতে থাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে। মেম্বারশিপ ফিস মোস্টলি দুর্গা পূজাতে সবচেয়ে বেশি আসে, ওইটাতে রিনিউ বেশি হয়। তো মেম্বারশিপ ফিস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলমোস্ট 10,000 আমরা ওখানে পাই। আর অ্যানুয়াল এক্সপেন্সেস ওইগুলো আমাদের AWS আছে, মেইলচিম্প আছে, এগুলোর জন্য ফিস দিতে হয় এভরি ইয়ার। কিছু ইন্স্যুরেন্স ফিস আছে যেগুলো এভরি ইয়ার রিনিউ করতে হয়। আর পেপালের ফিস একটা থাকে, ওটা somebody can think about it, কিন্তু ওটা একটা ট্যাগ অ্যালং আছে, যে মেম্বারশিপ সাপোজ $30 মেম্বারশিপ হয়, রাইট? কিন্তু আমরা $30 তো ফুল পাই না, ওখান থেকে আমাদের $1.29 কেটে যায়। তো সেই জন্য মেম্বারশিপ তখন একটু কমে যায়। এগুলো some people can think for saving. BASCC registration is 25 or 50? $25. So 501c3 একটু
এখানেও কতগুলো জিনিস আছে, যেখানটা মানে we might need to look into for the further looking, for the future looking, that পেপারটাকে যদি আমরা জেলে ট্রান্সফার করতে পারি আর পেপারটাকে যদি জেলে কনভার্ট করা যায়, in that case we do not need to pay the money or like if we can integrate that portion. In the business account it is zero at service charge. No. There was depending on the Small business but it is lesser than paper. That's another. I think square is much lesser. No. Square and paper same. Square is same. Square and paper same. তো আর জিনিস যদি বলছিল কনস্টিটিউশন পিওডির ব্যাপারটা বলছিল, তো এইবার আমাদের একটু পিওডির ছিল, যেগুলো আমরা রুম ভাড়া করেছিলাম, একটু ডিসকাশন চলছিল, ওটার এক্সপেন্স এখানে নোটেড ডাউন আছে। তো বাট ওভারঅল ইট ওয়াজ গুড, সো নাথিং টু ওয়ারি। নাও উই আর NVBA কেস, সবাই জানে NVBA কেস আমাদের থ্রু আউট দ্য ইয়ার আমাদের ইভেন্টস চলতে থাকে। সো এখানে লাস্ট ইয়ার কী কী ইভেন্টস আমরা করেছিলাম ওটা এখানে লিস্টেড ডাউন আছে। অনেকটাই আমরা ডোনেশন পেয়ে যাই আর করে ফেলি, অতটুকু আমাদের এক্সপেন্স ওইভাবে হয় না। বাট গ্লোবাল গিভিং যদি লাস্ট ইয়ার আমাদেরকে অনেকটা টাকা দিয়েছিল, তো ওটা আমরা চেষ্টা করছি সুন্দরবন আর এগুলো দিয়ে বলছি। Global giving, I think global giving a number of people are Amrata was paid. Whatever the global giving has paid, we have given it to Amrata. Do I need to look into? Okay, ঠিক আছে, তো পদ্মা কিছু বলা হয়েছে? সবাই জানে পদ্মা এটা অনেকটাই দেখে এই ব্যাপারগুলো। সো এখানে ফায়ার ফাইটার্স ব্রেকফাস্ট ফুড ফর আদার্স, যেগুলো আমাদের ইউজুয়াল এভরি ইয়ার আমরা করতে থাকি, তো ওইগুলো এখানে লিস্টেড আছে। হোম বেস শেল্টারে যাই, এইবার ওটা এভরি রাখা শেল্টার ছিল, বাচ্চারা এগুলোতে পার্টিসিপেট করে, তো এগুলো গুড ফর দেয়ার ভলেন্টিয়ার্স অলসো, সো ভলেন্টিয়ার আওয়ার্স এর জন্য করতে থাকে। তাহলে এই যে উদ্বৃত্ত টাকাটা থাকে এমনি কেয়ারসের জন্যই আলাদা করে So separate account. Yes, separate account. Yes, a separate account where you whatever the money we get or whatever money we generate for the NVBA cares, we keep it in a separate account so that the all cares related activity can go to the or expense to that all. Like ধর একটা কিছু পয়সা দিচ্ছি, you also need to know where my money is going. That money should not be going to the whole big fund itself, so that so that every time you can. তার জন্য কি পরের বছর ফান্ড রেজিং এ কোনো রকম অটোপ্রেশন দেওয়া হয় না, ওটা কন্টিনিউ করে যায়? It is a continuous process. এবছর কারণ বেশি খরচা হলো, পরের বছর কম খরচা হলো, it's a continuous process. Or আমার হাতে যদি পয়সা থাকে, then I will be looking for the next project. Or if I do not have the money, then I will not be looking for the next project. That kind of. So 2023 কথা হলো, আর যদি আমাদের বলা হলো এইবার একটু ডিলে চলছে, আমাদের 3 মাস আমরা অলরেডি এই বছরে ইভেন্ট একটা করে ফেলেছি, সরস্বতী পুজো আমাদের হয়ে গেছে। তো ওটার আমি নাম্বারসগুলো এখানে দিয়েছি, কিছু এখনো পেমেন্টস আমাদের পেন্ডিং আছে, ওটা নোট ডাউন এখানে আছে, স্কুল যেমনি এখন আমাদেরকে বিল দেয়নি, তো ওটা আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে। বাট ওভারঅল যদি আপনারা দেখেন তো সরস্বতী পুজো compared to last year, so Saraswati Puja this year was very good. Since we had that, we took care of this year and we made sure that it's positive. So Saraswati Puja around $6,000 positive আমরা চলছি। আর মেম্বারশিপ আর ওয়েবসাইট আর ওইসব তো আছে ইউজুয়াল, তো ওইগুলো চলছে। আর NVBA কেয়ার ডোনেশন, এখানে যেটা ডোনেশন অ্যাকচুয়ালি ওটা ফান্ড রেজ যেটা এই বছর 3 মাসের মধ্যে যা হয়েছে, আরও এগুলো নাম্বারসগুলো বাড়বে, ঠিক আছে না? এটা জাস্ট ইয়ার টু ডেট 2024 এরটা দেখিয়ে দিলাম। আর এখানে হচ্ছে কম্প্যারিজনটা দেখাচ্ছি, লাস্ট ইয়ার আমরা কতটা কি আমাদের এসছে, আর এটা জাস্ট ইয়ার টু ডেট এখন মধ্যে কতটা কি। তো আপনারা দেখতে পারবেন কি লাস্ট ইয়ার মধ্যে আমরা we reached up to 264 and within this 3 months we have reached to 273. So there is an 8,000-9,000 already in the growth this year. I'll show you much more. What's the baseline? Do what's the baseline? আছে, হ্যাঁ। আর এটা যেটা কথা হচ্ছিল সব নানা রকমের, যেখানে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টস আছে, ওখানে কোথায় কি পয়সা দেওয়া আছে, ওই
ওইগুলো একটা ব্যালেন্স শিট হচ্ছে। আর আমাদের আগে টিডি ব্যাংকটা মেন হচ্ছে। টিডি ব্যাংকে আমাদের অপারেশনাল ফান্ড আছে, আমরা ওখানে সিডি ব্যাংক করেছি, ওখানে আমাদের কেয়ারসের অ্যাকাউন্ট আছে, ওখানে আমাদের পুজো অ্যাকাউন্ট আছে। ব্যাংক অফ আমেরিকা তারপর আমরা খুললাম, ওখানে আমরা সিডি খুললাম, ওখানে আমাদের সিডি ইন্টারেস্ট রেটটা অনেক ভালো ছিল, 4.3 ছিল। ওখানে আমরা পয়সা গেইন করেছি। আর আমরা ব্যাংক অফ আমেরিকাটা ইউজ করি টু ডু জেলে ওয়ার্ক, ক্যাপিটাল ওয়ান আগেন আমাদের একটা সিডি ওখানে আছে। ওইগুলো সব কিছুই এগুলো এখানে আছে। দ্যাটস ওয়াই আই থিংক সো উই ডিড গুড অ্যান্ড উই ওয়েন্ট আনটিল গুড গ্রোথ 274 দেখাচ্ছে এখানে, ঠিক আছে না? আর যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে গ্রোথ, যেটা লাস্ট 10 ইয়ার্সে এখানে গ্রোথটা দেখানো আছে। তো এটা যদি দেখেন, আমরা শুরু করেছিলাম 151 মানে 2021 যখন বছর শেষ হয়েছিল, আমরা যখন হাতে নিয়েছিলাম, we started with 151,000 in cash in hand kind of thing. So at the end of the 2023, it has gone up to 264,000. Like, you know, like it's like more than $50,000 per year. So I would say that, you know, like if we can run it efficiently, or if we can run it properly, we can achieve that kind of growth. We can achieve that kind of growth to our future, and we may go beyond that also, depending on how we are running our country. Some of the cases, yes, there was flat because maybe there was some COVID. Yes, there was some COVID, and that's why it was flat. But other than that, if you look at it, it is like, I can still remember the day when I started doing the puja, because I'm kind of a history over here at this point. I started like 2008, and somebody gave me $10,000. 2008, they gave me $10,000. And so here's the $10,000. Me, Paul, and a couple of guys. Samir was also there. $10,000 saying that here's the money you have. Let's run the organization. And from that 10,000, we are now in 264,000. Yeah, so 30,000 means 3,000 is in our hand, but 3,000 was the city. 10,000 was there. Which only that was increasable, something was there. So I only now started doing that 3,000 something was. So it's a big journey. In the last 12 years or 15 years, whatever the journey, it's a big journey, and now we are reaching over here. Ajay, I have a question. Sure. So what's the goal for this? That's a good point. So everybody asks me the same question, like why are we having this money, or why we should generate this money? The other thing is that there are a couple of things. One is that NVBA should have its own place. It can be big, it can be small, but it takes money. You know, like in this area, if you want to build something, What's the goal? that is the first goal. Second goal is, suppose if you want to do, suppose sometimes you want to do a bongo shower. So there is a seed money. Before you do anything, you have to deposit $300,000 to talk about it. So if you do not have money, you cannot talk about it. You cannot say that I do not have any money, sorry, whatever I'll be earning, I'll be giving from that to you. They will not take it. So that itself is an organizational goal. Yeah, We need to have solid financial strength to really run an organization well. And that itself is goal. I mean, there is no hard and first rule you have to set that this is what I'm going to do. Yeah, there are a lot of opportunities will come. Now, it's good like you're showing this progress, but what's the end goal? Like we can keep on progressing. Suppose we have $1 million. So that is what I'm like. That's what I'm saying. There is no end goal. This is the organization goal. Keep the organization healthy. The goal is not to earn money. Goal is to like if we Start have the that goal. money, what we'll do with that money? Yeah, We have not reached there. আমাদের কোনো বেঞ্চমার্ক আছে of similar organizations, other Bengali organizations across the country যে compare asset value as denominator হচ্ছে number of people যতজন attend করে
in comparison, how healthy are we versus So very few people release their numbers. Very few people release their numbers, and it is very difficult. Like being a part of building a NVBA, I cannot ask somebody in Sanskriti, hey, can you give me your numbers? Can I check what is your number? People will not give that. But at the same time, I think there is no balance sheet like that. No benchmark like that. Also, it's hard to do the benchmark, not knowing the number of years that community has been in place, right? Yeah. Like in case of objective to check where you are and where you could be. so we kind of roughly know that Sanskriti has like $450,000 and they have successfully done NEPCs. So we know what it takes. And also one more thing we need to remember. That if you look at the subscription we take for any event, that is the lowest in the whole in this area. Whole East Coast, if you look at it, we are in the kind of low, like more on the lower side than the higher side. Like we have not increased our the subscription for last 3 years. And if you go to grocery to your store and if you go to your market today, you see that how the inflations are. On top of that, keeping that inflation into the mind, still we are reaching up to this point. So if arekta jinis je financial strength থাকলে we can do better programs. Yes. Look at the artists we got in the last few years, right? এই strength টা যদি না থাকতো, we would not be able to do You that. cannot even think about Right? it, right? So এখন when we go look for artists, well, NVBA has already done this one time. Right? It's becoming more and more difficult to get new talent because we have done a great job. One second. আমি একটা পয়েন্ট বলবো সংস্কৃতি পয়েন্ট উঠে যায় since I am an active member in সংস্কৃতি also and I don't have to focus on the financial. So if you want to compare, এই বছর actually সংস্কৃতির net asset value কমেছে. When we saw এখানে net asset value almost 55-60 কে বেড়েছে, ওখানে almost 45 কে মতন কমেছে. So in fact ওখানে যখন EGM হয়েছিল, we ended up freezing a lot of accounts to protect the fiscal balance of the organization. So that's a good comparison. So if we follow the fiscal discipline, it will happen a positive growth. If we don't follow the fiscal discipline, then what happened last year in Sanskriti will of course happen in our organization. Growth of the organization is a critical factor. A lot of people are moving to this area, which contributes to the growth here. People are not moving into the Maryland area, right? To the extent that people are moving here. So that contributes to their growth. But their ticket prices and others are also something that they kept on complaining. Ever actually they took example of the pricing model that can use of check. Because this pricing model has sustained without increasing the price for last 2-3 years, if I remember. Even with that, we see a positive growth. But It's a very user-friendly pricing. yeah. So I think future we have to always believe on the economy of scale. Let people come in, keep the price accessible to everyone, and the discipline will follow. আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের যদি পয়সা থাকে then only we can do the community events kind of thing. Community events in the sense like that, donations or doing something for our India counterparts or donating to some organizations in India. I know that this is a very difficult task. Since I go through all those things, I know that it's very difficult task. But still, if you do not have money, you cannot think of it. If you have money, then only you can think about it and doing the charities around. So, I would say that for that reason, we need to continue our growth, whatever we are having, and we need to do as much as possible. I know that everybody says, okay, we are volunteers. I know that we are volunteers, but we have signed up for doing this. If I'm signing up for doing the volunteering, so we should do volunteering instead of thinking about like the big things. No, we are signing up for giving our time. Last slide now, Raj. So, So maybe one graph that would be useful is the membership growth in the last 5 years. How many registered members currently there? Currently around 650 to 350, I think.
350, I would say. 350 families. So then it would be a good metric to compare this with the membership growth. The problem, there is one problem. Data. No, data, that is good. No, I'm giving you the data. We have last 5 years data maybe, but initially when we created testing, আমরা দুটো তিনটে ডিফারেন্ট সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে এসেছি মানে গত 7-8 বছর তুমি যদি দেখো উই হ্যাভ কাম থ্রু 2 or 3 ডিফারেন্ট ইনিশিয়ালি আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ছিল ওয়ার্ডপ্রেস থেকে আর আগে গেল সেখান থেকে আবার আমরা এখানে এসেছি মানে আমাদের ওয়েব প্ল্যাটফর্মটা চেঞ্জ হয়েছে আমাদের ডেটা That's I'm talking about future, but it's always Yeah, good to I see think your this is growth in terms of your member base. Because if your member base is growing and your growth is flat, then something is wrong. Or the other way around, then you can say, okay, you're doing it in spite of that. Another problem we have that আজকের দিনে আমরা স্কুল ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় এই জিনিসটাকে ইভেন্টটাকে হোস্ট করতে পারছি না দুর্গাপূজা হোস্ট করতে পারছি না আমি যদি একটা ভালো জায়গায় হোস্ট করতে পারি আমি যদি একটা অন্য জায়গায় হোস্ট করতে পারি তো আজকে যেটা আমি 900 থেকে 1000 লোক পাচ্ছি that would come up to 1500 people but problem is that আমাদের দুটো জিনিস এক হচ্ছে আমাকে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে খাবারের ব্যবস্থাটা আমাদের নিজেদের হাতেই রাখতে হবে খাবারের ব্যবস্থা যদি আমি অর্ডার করে দিই then whatever the money will be going down that way $5 per head টা তখন 8 or 9 এ পৌঁছে 8 or 9 তুমি পাবে না so that is the reason so তোমার আমরা যে স্কুলের যে কিচেনে যে রাইস বানাচ্ছি স্কুলের কিচেনে যে সমস্ত জিনিসগুলো করি আমরা এবং আমরা আশপাশের কিচেনে যে জিনিসগুলো করি স্কুলের কিচেন যদি আমি না পাই তাহলে আমি স্কুলের মানে 24 ট্রে করে ভাত পার এতে পার নাইট যেটা আমরা বানাই উই ক্যানট মেক ইট দেন উই নিড টু বাই ইট ফ্রম আউটসাইড আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ধরো তোমার এই এক একটা বারে আমরা ধরো 3টে করে আইটেম পার মিলে যাচ্ছে এবং তাকে গরম করতে হচ্ছে সেই 3 to 40 ট্রেজ আমি গরম করবো কোথায় আই ডু নট হ্যাভ এনি স্পেস যদি আমরা বাইরে করি দেন আই হ্যাভ টু অর্ডার ফ্রম আউটসাইড এভরিথিং ফার্স্ট সেকেন্ড থিং হচ্ছে স্কুলের যে অডিটোরিয়াম has a standard capacity in the sense that goes from schools to school still it goes from 1000 to 1200 that's the max 1200 is max 1235 or 1245 is max and 980 is the low so this is the number so depending on what পুরনো স্কুল হলে তুমি 980 পাবে যেমন এবারে আমরা পুরনো স্কুল পেয়েছিলাম that is 980 আগের বারে ফ্রিডম পেয়েছিলাম সেখানে হচ্ছে তোমার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1200 so our number cannot go beyond 1200 and the cafeteria is also the 450 so to remediate the cafeteria issue we moved the puja from the cafeteria to the gym so that we can accommodate more people cafeteria should not be getting full or something like that those are the things we are trying to do but let's see I do not know Hugo has some numbers yeah go ahead Yeah. Regarding that membership for this committee for 2022-2023, we having the membership registered member 201. 2022 to 2023 means some of the member who having in the 2021 to 2 at that time it's 201. And after that 2023, you can say that 2022 to 2023 at that time is 405. And then in this year means like 2024 to 2025 who have the right now the registered member is 330 and it may increase by Durga Puja might be 100 or more. the reason is Spikes the different times they review so the number so how we are getting the numbers now we are getting the numbers when people renew the registration now the thing is that during the COVID time nobody comes out of the home so 2019 যেটা আমরা বাড়ি থেকে পুজো করেছিলাম কিংবা যেটা মানে আমরা অনলাইন পুজো করেছিলাম কাইন্ড অফ থিং so that time people does not need to buy the ticket so they do not renew their membership too At that time it's less than 100. It's less than you can say near to 50. yeah COVID numbers to by the COVID anyways I think we talked enough on this let's take a tea break and move on to the agenda একটা ছোট পয়েন্ট আছে Sure. তোমার ফার্স্ট স্লাইডে একবার চলে যাও যেখানে তোমার পিকনিক আর
অভিজ্ঞতা আছে। হ্যাঁ এটা তোমার এই ক্যালকুলেশনটা দেখাচ্ছে পজিটিভ 154 বাট অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ। No, this one? হ্যাঁ তো তোমার অরিজিনাল ক্যালকুলেশন চেক করে নিও whether there is a cap of 154 or 191. ওটা 190 লেগে যাচ্ছে চশমা। তো তাহলে কনক্লুশন হলো আমরা গ্রোথ Just a minute. Wait. Profitable investment is a new committee. সবাই চা খাওয়া হয়ে গেছে। Our created this draft. They have a pressure. তাহলে কর্মসংস্থান প্ল্যান করব বাড়ছে কেন কি আমরা ফুডে অনেকটা কন্ট্রোল করি, ফুড যদি আমরা বাইরে আউটসোর্স করে দিই এতটা গ্রোথ দেখতে পারবেন না, তো দ্যাট উইল অটোমেটিক্যালি কাম ডাউন। আর আমরা চাই তো ফিউচারে কালী মন্দিরের একটা একটা বানিয়ে নিতে পারি। No, that is my new come to. No, I'm more Kali Mandir. আমাদের একটা huge problem আছে। We hit the ceiling now of membership. We cannot take thousands of membership anymore until unless we find the solution. Found a location. Exactly. We hit a ceiling, so we need to solve that problem. Bigger problem. I think that's a bigger problem. Keeping this, then we hit the. That's the main point of asking that question. What's the target? Same number and same that would be also increasing 50,000 per year. Every year, আমার ফান্ড রেজিং এ 100,000 বেড়ে যেতে বলছে একদম অনেস্ট, একদম আমাদের এটা হবো আমাদের টাইমে সবচেয়ে হাই হয়েছে। আমাদের 4 বছর রাস্তায় 4 বছরে Thank you.
এইসব রেকর্ড হচ্ছে অনলাইন যাচ্ছে এগুলো সব এইটা বোধহয় তোমারটা না হ্যাঁ এটা আমার ওকে তোমার শো হবে डेटाबेस হ্যাঁ মানে
বলবো একটু বল। তারপরে আমার চলো বাই। আজকে বসে পড়ো সবাই। আমরা দেরি হবে। লাইট তো নেই। লাইট লাগবে, লাইট। Okay, so I think we're done with the AGM part of it. Then we'll go to the next years and the new board and board of directors and executive committee. But for election commission, I just wanted to talk about a few things. As election commission for a long time here for NVBA. I always wanted to get this thing right, that the constitution has to be, we have to be compliant with the constitution. We were in compliance. And I tried my best from 2019 till this time, until we really were able to institute a board of directors to make it compliant. And in that process, I think many of them supported me. But at the same time, many of them were not happy with me, and the whole process was a daunting process. It's an uphill battle to get BOD instituted. But it's a right thing to do. Every organization has BOD. Every organization has executive committee, has two different layers to do checks and balances, and it's not most of them as they think. Because I'm the beneficiary of all those, discussion that it, as if board of directors is going to do any harm to executive committee. No, that's not the point. The point is exactly opposite. They will complement each other and they will do a much stronger, much better, much more visionary NVBA. That's the whole goal here. But we are at a very critical juncture where we can just keep it going as it is and keep it easy, or we wanted to make it the same way as it should be. The right thing is not always very easy. And I have a hard time. I tried it 3 times. This is the 3rd time I succeeded. But anyway, so
in that process, I think we should really see how and who were very helpful in that process is, I would say, Shamir Nandi. Shamir Nandi is amazing helpful. I think he worked continuously for 2.5, 3 months to revamp the whole constitution process, along with us, definitely. But at the same time, he worked day and night. He thought about this. He researched that, came with other ideas. So it's an amazing help to get out a new constitution, which is not really old. I mean, it's like you can sit on 10 years old constitution and do nothing. Our constitution is a living document which can continuously get updated. So we are very glad that we got Shamita's help there. Since September 23, I think Shamita, August 2023, Shamita in July. Yeah. Huh? July. Yeah, so he invited us that why we don't talk about all those things and make BOD a real thing. But anyway, so it was not very easy. Then we had to get everyone in the community involved, or at least the leaders of the community involved. And finally, we got that through. BOD is formed, and I think we should really name all our past presidents and participants in that process. Suparna Roy, Jolly Roy, Tarun Roy, Subroto Mitra, Shubir Dev, can you Shamdas Gupta, definitely, and Hashimoto, and Pulabda, Dev Kumar, Pulabda. They came together to help us in that process of refining or ratifying the whole constitution, revamping the whole thing. And one other person's name I have to mention is Pulab Chakravarti. He is always there with us in every stage. And in this process, he was a big help. He even did a video conference with us, all of us, and convinced everyone that yes, this is the structure we wanted, and we were finally succeeded in getting that. So in that process, we came out with a electronic voting mechanism, which we didn't have to do that because we didn't have more than 3 BOD candidates. So that's why we didn't have to go for electronic voting process. But we are ready for that. We are all prepared for that with the data, with the tool. We tested it a number of times. So that's another big thing for election commissions. We wanted to do that. But for executive committee also, we were lucky and we did not have to do the electronic voting because we have, out of 11, we have 10 members who applied for the nomination submission for 10 members. One other thing is we have to fill up 2 positions here. Because still, this is as per constitution. Within 90 days, we have to fill up 1 BOD position because BOD 2 is filled up. And please welcome all Upadhyay. And Joash there, non-contested BOD member, but we still have 1 more position left, so we have to open an election for that. And we have a 10-member executive committee, and another member will be elected in that process. Now we are thinking of binding it together. We'll do something within 90 days. So, Simit, please welcome Simit for election committee. Our teammate is Karanda, and Simit will declare the name of the elected executive committee. Okay, so by now everybody knows how the committee was email went, but this is the opportunity
responsibility is to know the people in person, to see their face. So I will read out the name, just flag your hand, or you can stand up. That is the beauty of this committee. A lot of support is very Whole nomination process was flooded with Chakraborty. So when I was sending email to India, he copy paste without 5 seconds. Anyway, next one is Arnab Chakraborty. Sugata Chakraborty. Okay, let me move on from Chakraborty. Nayan Bhattacharya. Ikshita Ghosh. Kapon Acharya. Okay. Arijit Atti. Okay, now coming back to Chakraborty again. Vinal Chakraborty. In between Satrupa Das. And the 10th one, Tapasri Chakraborty. All right, so these 10 people. Oh, nine. আচ্ছা একটা কোশ্চেন আছে একটা কোশ্চেন আর সাজেশন আমরা মানে এইচডিএমতে ইলেকশনটা করলে ভালো ওই চার সমস্ত যে সাসপেন্সটা থাকে রাউন্ড ইলেকশন ওইটা মিসিং We didn't have 11 candidates. ওইটাই মিসিং মানে চার সমস্যাটা ঠিক মানে এক্সাইটিং লাগে No, so Abhijit, the reason why we did it, the thing is that what happens is now, যে যারা এখানে আছে তারাই শুধু ভোট দেয় এবং তারাই শুধু কথা বলার সুযোগ পায়। অনলাইন ক্লাস ভিডিও তো তুমি কমেন্ট করে দাও Okay, now the new committee will declare 3 officers, President, Secretary and Treasurer, and if you have municipal other portfolio, you can declare. You will get everyone today itself. Okay. Yeah. So I'll start with Silence, please. Silence, please. Myself, Shubhantu Chakraborty, I'll be serving as the president. We will be our general secretary. Ikshita Ghosh, it can be made for a general secretary. She will be our treasurer. He will be doing our fundraising. He will be doing our operations /logistics. Chakraborty will be our IT secretary. Sapuracharya will be our puja secretary. Vinal Chakraborty will be doing our food secretary. Satrupa Das will be our cultural secretary. We have communications and magazines along with. I know we have one spot still left. We will try to do one more person. Mostly we will do it for the operations plus logistics and all the operations the basic within the 90 days for talking with the election committee. So that's all, and we will try to give you the same favor from past year. We will try to do much better. We will keep everything that we have done for last 7 years. We will keep the numbers in our eyes. We will try to do more and more better. আমরা চাইবো না যে কেউই অখণ্ড আমাদের সবাই যেন খুশি খুশি ইভেন্টে আসে খুশি খুশি ইভেন্ট থেকে যায়।
There's no doubt about it. There's no doubt about it. We will try. And we will try to introduce some sports related event. নিশ্চয়ই আমাদের বাচ্চারা বা অনেকেই ইচ্ছা হয় কারণ আমরা এখন স্পোর্টসে খুবই অ্যাক্টিভ সুমিত ওগুলো ইন্ট্রোডিউস করবো এছাড়া আমরা ট্রাই করবো যে কিছু অ্যাডিশনাল ইভেন্ট যদি আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি আমরা আগে মুভি যেগুলো করতাম তো মাঝে বন্ধ হয়ে গেল তো উই ক্যান ট্রাই টু ইন্ট্রোডিউস দ্যাট রিওপেন দোজ অপশনস we need all of your support without volunteers without previous AC without all other issues it is not possible so please work together it's not only 11 people who will be working it's everyone will work. Talk about the events. The events coming up. Actually, I think everybody has got the email saved the date. আমরা বেসিক্যালি আমাদের নেক্সট ইমিডিয়েট ইভেন্ট হচ্ছে কালীবাড়িতে নেক্সট স্যাটারডে 13 এপ্রিল আমরা নববর্ষ পালন করছি এবছর আমরা 14 তারিখটা পাইনি কিন্তু সাম রিজন ওই জন্য আমাদের আগের দিনই করতে হচ্ছে তো এভরিওয়ান ইজ ইনভাইটেড যে আমরা সবাই আসবেন 13 তারিখে আমরা স্টার্ট করব ওখানে কুকিং করাটা 8টা থেকে এবং সাইডে প্রিপারেশন হবে আর উই উইল স্টার্ট গিভিং আমাদের পুজো থাকবে প্লাস কিছু কালচারাল থাকবে এছাড়া লাঞ্চ সার্ভ করা হবে অ্যারাউন্ড 1:30 to 3:30 এর টাইম তা আমরা ভলেন্টিয়ার অফকোর্স আমাদের লাগবে তো whoever is available please come and join in the curtain 13 তারিখ এপ্রিল 30 আর নেক্সট ইভেন্ট তারপরে আসছে আমাদের জুন মাসে এবং জুন মাসে অ্যাকচুয়ালি ব্যাক টু ব্যাক দুটো ইভেন্ট আমাদের করতে হচ্ছে বিকজ এই বছরে অনেক সবারই মানে ছেলেমেয়েদের গ্র্যাজুয়েশন বা তো ওগুলোকে আমি প্রবলেম রিকোয়েস্ট করে 22 জুন আমাদের নেক্সট ইভেন্ট হবে কবিপড়া আর 29 জুন আমাদের অ্যানুয়াল পিকনিক এবং পিকনিকটা এবার ওই গোল্ডেন পার্ক সেটা রেডি আর ওই কোনো মার্চারে আমরা করবো তো আমি জাস্ট ওয়েটিং ফর দ্যাট প্রোগ্রাম আর হ্যাঁ আর নেক্সট দুর্গা পুজো আমরা এবার পুজোর ডেটই করবো 11, 12, 13 স্কুলটা এখনো ফাইনালাইজ হবে পুজো 2 পুজো 11-12 তারিখ অক্টোবর 11-12 তারিখ that's I think all about this year event. Because any additional event add only we will send email. Sanskrit happening on the same day. Yeah, usually last couple of years we are contracting with Sanskrit. So are they having this year? I think so. Sanskrit is Same day. Actually approach করেছিল কোঅর্ডিনেট করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল পুজো নবডি ওয়ান্টস টু ডু এনি সবাই চায় পুজো দিতে I think Sanskrit are on tension that is NVBA প্রিয় প্রশ্ন আছে So this committee, new committee, any intent for 2 years from today? Is there any plan or you will decide later on? Plan Duration of this committee from today to 2 years from now? Yes, it will dissolve again. So it will be in this It will period. dissolve in 2025 December. 2020. For December. এজেন্টটা প্রত্যেক বছরই হবে রাইট এই ডিসেম্বরে হবে This year is exception because of BOD formation the constitution আপডেটের জন্য আমাদের এগুলো সমিত তুমি because it is a committee is for 2 years, right? Yeah, No, every committee is for 2 years, but there is this year it's an exception, correct? For the sake of making BOD possible, we have to push all those things. But at the same time, it will end at the year. So there is nothing. The tenure for this particular executive committee will be a little shorter. Yeah, it's a 1 year 9 months. So আমরা একটা It's all there. It's all written there. Yeah, this will be considered as a full term, full roundabout. There's nothing. This will be full term. আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন আছে আর কিছু টপিক আছে আমাকে বলবেন না যদি টেক লং তো একটা কোশ্চেন আছে সো উই হ্যাভ লাইক পোর্টফোলিওস ফর মেইনলি Durga Puja. There is one more branch of NVBA KS. Why there is no portfolio for NVBA KS?
The Polda to I mean like is like a Portfolio organization. It's like Portfolio is not only the Durga, it's for the all no, the because events. we are sharing the expenses for NBB cares and like expenses, income and everything in NVBA meeting. So NVBA cares is basically a part, It's a part of NVBA. not like NVBA sports, somehow not team but it's particularly for NVBA cares. Why we are not having a portfolio for NVBA cares? Can I have an additional portfolio? Somebody can handle যেরকম দুর্গা পূজা একটা প্রোগ্রাম হ্যাঁ not a separate body or something. but it is part of NVB. No, plus আমি যেটা বলি usually general secretary যেটা একটা role আছে you will be working with NVBA. So there will be additional portfolio. What is with NVBA? No, general secretary is another not a separate organization or not a sub organization. Exactly. So why we are not having a portfolio who is having a leadership thing for NVBA care? It creates the number of programs through NVBA care. NVBA care itself is a program. They don't consider it as a separate There are things like treasury will manage the expenses and income for both NVBA as well as NVBA care. Correct? Somebody is wanting So, to I'm just, no, it's good like we are doing this, but I'm just having like कि একটা leadership role, like who is accountable if someone has some all the BOD, right? The whole of NVBA, whoever is holding a portfolio under NVBA, everybody is accountable. It's not only for us. He's only giving us the leadership. It's fine, like genuine cultural होएगा, genuine treasury होएगा. At this point, if you are having say like 4 or 5 things that you will do throughout the year to care, if that comes up to say 10 or 15, we do need to have a probably a separate subcommittee or something. We can think about it. At this point, I think let's keep it very simple. Let's not make it complicated. হ্যাঁ সিম্পলই হচ্ছে I'm just saying like আচ্ছা আমি একটা কথা বলছি এটা the reason it has not been done is because it has not been formalized within the constitution. The constitution is a living document, it's evolving. না Constitution আছে second. first point তুমি যদি পড়ো there is part of that. No, what is not there in the constitution is যেমন বলা হচ্ছে যে বোর্ডে এতগুলো মেম্বার থাকবে ইসিতে এতগুলো এয়ারসের ওটা এখনো ফর্মালাইজ করা হয়নি। দ্যাট ডাজন্ট মিন ইট উইল হ্যাপেন ইন দ্য ফিউচার। উই উইল রেকর্ড দিস পয়েন্ট, হয়তো একটা সাম পয়েন্ট উই উইল ফর্মালাইজ ইট অ্যান্ড দেন উইল হ্যাভ আ স্ট্রাকচার অ্যান্ড ম্যানিফেস্টো ফর দ্য ইয়ার্স পার্ট অফ দিস হোল এফর্ট। I'm saying it as a part of growing pain. When you are growing, basically you have to standardize something, right? If you are saying like you have 250K in your bank, you should have like proper accountability. আচ্ছা আমার we deviated from our agenda completely. Q&A can be later on. The next one is welcome our new board of directors and have them Can I say a few words about the org? Your experience with the org, কিরকম ছিল? The first recorded statement of the BOD is PO. I know it. Anyway, thank you everyone for coming. And we are the staffies for being the first elected or nominated elected BOD. because election হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তিনজনের বেশি ক্যান্ডিডেট হয়নি, তিনজন থেকে দুজন হয়ে যায়। But anyway, so as you probably know, both of us for some time, we have been here since at least 2008-9 and worked together. So just to answer a few questions on BOD, the role টা কি? Why do you need a BOD? So এটা নিয়ে আমরা আগে ভাবনা চিন্তা করেছি, তারপরে when we looked into the regulations of Virginia 516 and other things, we saw that there's a need for a body which actually legitimizes the executive committee. Everything that the executive committee does, the election and everything, has to be legitimized by a different body so that they're not self-serving. So
That's really the main role from the legal perspective. But আমাদের দুজনে যেটা রোল সেটা হচ্ছে to actually stay away and let executive committee do their job. They are the real team. We are just supporting with the 12th man on the team. কোনো কিছু দরকার হবে, কোনো কিছু গাইডলাইন দরকার হবে, বা auditing needs যা কিছু হবে, বা keeping the relationship in the ecosystem that we live in, whether it's with the Indian embassy, whether it's with the political authorities here, সেই সবগুলো ম্যানেজ করা। Plus, maybe look at the vision in the future of NVBA. So those are the couple of things that I think that we'll be focused on. Not on the day-to-day operation, কাকে আর্টিস্ট আনবে, কত খরচা করবে, খরচাটা maybe we'll have to keep an eye on that, but কে কোন আর্টিস্ট আনবে, totally কি খাওয়ানো হবে, কি হবে, প্যান্ডেল হবে, if they need any help, additional people, we'll be in touch. দেবাশিস বলেন তারপরে come back. I like that. দেবাশিস বলেন। আচ্ছা, আমি কিছু বলবো, আমি জানি না কি বলবো, তবে দু চারটে কথা অ্যাড করতে পারি। প্রথমে হচ্ছে যে এই যে বিরাট উদ্যোগ নিয়ে যে বিওডিটা করা হলো, আমি হ্যাটস অফ টু দ্য পিপল হু ডিড ইট, ট্রেমেন্ডাস এফর্ট। কিন্তু কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে হোয়াটস ইয়োর ফিলিং, my feeling is one of humility. It's not one of euphoria or a big achievement or anything. It's really very humble and feeling of humility to be able to serve. I mean, while fulfilling our duties, if we earn your trust, friendship and cooperation, that will be the achievement. Roles and responsibilities, কিছু যেগুলো কনস্টিটিউশনে ডিফাইন করা আছে, আবার there are certain roles and responsibilities that are, you have to look beyond the written duties, right? So major roles যেগুলো থাকে বা আছে সেটা হচ্ছে যে providing long-term guidance to EC, especially during transition of period, like আজকে একটা transition হচ্ছে, right? So there is an election, there is a selection, there is knowledge transfer and all of that. ওইটা একটা role to make sure it's happening properly. Next thing is to protect the framework of the non-profit status. That's important, and to make sure we are in compliance with not just IRS but the local, the Virginia state and local requirements and guidelines. তারপরে আসছে finances to some extent. You know, we have legacy funds, we have operational funds, we have seed money. Seed money কতটা হবে, কতটা increase করা যাবে. You saw that tremendous growth in assets. So our role would be to, on one hand, increase the operational funds, but at the same time, investing and also protecting the legacy funds. So connect the role, and we know we have the EC, we have the president, we have the treasurer, and they are tremendous people, but only each oversight will have it. Beyond that, looking beyond written duties, কিছু জিনিস আছে, একটা দুটো জিনিস বলতে পারি, যেমন ধরুন liaison with the community. NVBA has had tremendous success, right? আমরা দেখেছি, and it's all because of the hard work of people inside the EC, outside the EC. I mean, tremendous. If someone asks me to summarize, it's very difficult to do. সেখানে liaisoning with the community. So we keep regularly in touch with our elected leaders, school board, law enforcement, Indian embassy. People need their help both at the organizational level as well as individual levels, and we'd like to enhance that further. This time, all 9 members of the school board are gone. We have like 9 new members. We have to make new inroads, new communications so that we have the support when we need it. Overall, কিছু responsibilities. Finally, I would say the reputation of NVBA, the brand value, the name recognition of NVBA. It's already very solid, but we'll try to enhance that. যেমন ধরুন আমাদের ডিএমবি এরিয়াতে আরও যে অর্গানাইজেশনগুলো আছে, সংস্কৃতি বা আরও যেগুলো অর্গানাইজেশন, তাদের সঙ্গে কিছু জয়েন্ট প্রোগ্রাম করা যায়। ইন দ্য ফিউচার there are talks about বঙ্গ মেলা, বঙ্গ সম্মেলন, the feasibility of looking into co-hosting these. Those are some things that are unstated in the Constitution, but I would think you'd expect the BOD of an organization such as NVBA to go a little bit beyond what's written in the Constitution. I think that's enough. I mean, he will go to organize করে আসেনি. But lastly, I think with your help and working hand in hand with the new EC, we'll take NVBA to greater heights. That's all. Yeah, I have a question regarding as we having the non-profit organization 5OC3. So it's having a non-profit as well as the compliance. So right now, what's the compliance right now we having? And are we planning to change that compliance?
right now there's non-profit, so it's having some compliance. So right now might be the cultural, might be the religious, it might be the service charity, or what it means. There's various types of non-profit. I mean 503, that's the federal laws and everything. So what we have right now, the current we have the charitable. So whatever we are cultural things we are doing everything. So those are the charitable, but still means we are still doing the this cultural things and everything. So are we planning to move from the charitable to cultural, or mix up something, or let it be like that? So I don't think we have enough time to think that. If that's if having multiple goals is a problem, then we can give it. No, We have the cultural and charitable. already We do included. not have the charitable only. We have cultural and charitable only. We have three main goals. এখানে তুমি যদি IRS এর সেকেন্ড দেখো there are 5 or 6 different categories. কিন্তু অনেকগুলোই কিন্তু কমন, যেমন there are two guidelines, including how to participate actively in campaigns or support one party or the other. Then there are a bunch of things. এখন there could be subtle differences if we move from charitable to cultural or religious. And Paul said আমরা কতটা এখন লেভেলে যেতে পারি। But do you think there is a benefit to No, definitely there is some benefits are also there. If you change our system, what we are right now, there is a way of benefits are there. There are also limitation is also there in the both having. So that's why I want to. Okay. So I think you're part of the email that we sent. Yeah, I did. So one of the requirements is 15 years of residence in the DMV area, and you must have served executive committee 2 terms. 2 years. 2 years. 4 years. Anybody else? any other? There is a voting প্রশ্ন করবেন। There is a registered, right? We have the body of a registered body, right? So is the board, so there are some rules, like for example, increasing the rates and all. I know from being a director of my homeowners association, we cannot just 3% or something, we have to justify within certain things. So if it is a part of some kind of law, and this is increasing the rate is only one, so the board has to perhaps look into, or you think it is a part of the responsibility. See, we are not violating anything which is. I think we have the reverse problem of staying 3 years the same rate. I understand that. This is not the only question. There are some guidelines and some laws We need to change. which I just We need to happen to know being part of another. Take your advice on that one. We need to increase. We have been serving in the HOA. একটা এক্সেপশন আছে কিলো দাম নরম আছে অভিজিৎ তোর কোটা শেষ। Best wishes to the board. Contact to you. Oh, sorry. Constitution প্রথম দুটো প্যারাগ্রাফ অ্যাকচুয়ালি মিশন স্টেটমেন্টের ফর্মে দেওয়া আছে। Whatever আমরা homework নিতে। Anyway, before we end the meeting, one more announcement. So April 28th, আরেকটা আমাদের meet and greet meeting আছে with the community. So I think this time I wanted to introduce the new EC members, who they are, what their role is, and what they think they can, how they can contribute to the community. So instead of just meeting all of them during puja or something, we get to know them personally a little bit better. Also, more importantly, 11 people worked for 2 years very hard to bring to us this good revenue and the good platform that we have. We need to be thankful to them, give them an opportunity to talk about how they felt serving the community for two more years. And if they have any lessons learned, then they want to pass. The second thing is that does not involve everybody, but the transition of the new EC.
from old to new, starting from today. We have a checklist that we're going to share with the new EC of the passwords and Facebook account, all those things have to migrate, and also the funds, the custodians of the new funds, as Leadership mentioned. So we'll be working on that in the next couple of weeks. But April 28, meet or greet, do you think it's a good idea? Otherwise, we can cancel. Hey, if you guys are okay with that and you think it's adds some value, then please raise your hands. We have let the food secretary, the new and old food secretary, the vote of thanks to the outgoing team. Yeah, I think that's the main story mentioned. That's what the vote of thanks each year. If it's the same set of people, hear from them. we don't want it. Hear from them next time. Maybe you can talk about that and the issues, right? Yeah. Because I'm not issues a pioneer actually. But we want to do that. There are board members. We'll discuss all the learning. We will discuss all the learning, especially in the magazine area. Magazine area, I think there's a lot of lessons learned that one can pass. We're going to have more Q&A. Yeah, one প্রশ্ন হবে আবার it will be more informal, no speeches by us. It will be just core committee যারা আছে তাদের experience সম্বন্ধে বলবে, তাদের lessons learned সম্বন্ধে বলবে, and new committee vision সম্বন্ধে। Good idea? Okay, do it. Any closing thoughts, anybody? Closing thoughts? Yes, please come on. Guys. Okay, you all probably don't know me except just a few people. I am Gopa Chakraborty, and again Chakraborty, yes, I belong here. Okay. Very happy. Yes. Yeah, I told him. I know, I saw all the Chakraborty and I said yes. Shondeep was introducing himself as history. If he's history, I'm a dinosaur. Okay, we started the organization in the 1980s, and a lot of fighting, a lot of upheavals and everything, but we got it rolling. And I was one of the general secretary in a year which I can't remember. But I came especially today. It's a beautiful day outside, and just to cheer you all on, because you all are doing a wonderful job. Thank you. And yes. Thanks for starting it. You can continue. Yes. Thanks for starting it. Oh, That's all. we had a really hard time, especially breaking away from Sanskriti, which was like our guardian there. So we had a lot of, conflict with Sanskriti, but finally we broke away. For the first year, I think we just managed to have like 100 for Pujo. And, IT hadn't started then, so there was hardly any IT people at that time. So it was a very limited Bengali crowd here, very limited. But when we started, after that, we thought that, and I was just talking to Shondeep about it, we said, okay, one day we'll grow old and we won't have much interest and all that. So how is this going to carry on? Because our children who are born here, they won't be able to carry out this thing. You have to be involved in the Bengali culture to carry on this. And they can help out, they love to help out, but
they wouldn't be able to carry on this thing. So we had a lot of trepidation as to how this is going to continue. And thanks to IT and all of you who are here, I'm just generalizing that you all are from the IT sector. It's going wonderful, and we are so happy. We are so happy that it's doing so well. I hear from my Sanskriti friends that we are doing better than Sanskriti. A lot of people come over for our food, and please don't outsource the food. Yeah, that is something that everybody looks forward to the food, and then of course the cultural programs. And really, I came today to, you don't see any of my age people here, but I came today to commend you all for doing a wonderful job. Keep it up. And I know you all do a lot of hard work. We did too. We didn't have caterers at that time. Hardly any Indian restaurants. So, from morning to night, all the DC members, like I was in the kitchen from morning to night, and I came out with big pushkals in my foot, but we carried on. So please carry on that tradition of good food, really good food, which everybody talks about, honestly. And then, of course, the programs and everything, and the general culture that you all bring in of humility, of help, of giving yourself to the people that came to enjoy it. And that's really volunteer work. You can't get mad. You can't say that, I'm working for free, so what do you expect of me? You give it all, and you take that, and that's your remuneration or whatever you say. That we gave everybody a good time, and it's a general feeling of, camaraderie, working together and everything. So again, welcome to the new committee. I know some of you are very little, but and yay to the Chaktabali. একবার